Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt fahren wir zu Peggy, oder? Der ist gleich am Sick. Dann brauche ich nicht lang durch die Gegend fahren. Aber, den reim ich ab. Geh weg da. Das ist meiner. Diese Ratte der Straße. Ja, pass auf, der war doch gleich am Sick. Dieser Peggy. Glaube ich zumindest. Davor hat nicht so weit ausgeschaut. Ja, da ist noch einer. Bleib stehen. Dieser Verbrecher. Wo ist er jetzt? Ah, da ist er. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho, there he is. Mr. fucking crazy man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug-dealing fucking-generate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No? Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. We've got business out at the docks in Algonquin. Where's your car, man? We need a car. Oh, ich sehe schon. Ein echter irischer Gentleman. Mein Auto, der steht da drüben. Wollte ich mit. Und jetzt fahren wir zum Hafen Lagerhaus. Okay, there's a ship coming in and we're the welcoming party. Who are we welcoming, and what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in exactly. All we know is that it's worth $1 or $2. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day, but that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash one. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in the chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves.
You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. In a male bonding, about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Oh, ich seh's schon. Quatschen kann er ganz gut. Und da sind wir auch. Pass auf. Der hat mich wirklich schauen. Ja, sag mal. Dieser Verkehr da. Geht weg, da bin ich auch mal dran. All right, here we are. What's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. Stick to me, man. Bleib bei mir. Und voll Gepäcki. Ich sag mal, kannst du nicht warten, ha? Ja, und jetzt? Follow me, Nico. Jetzt möchte er klettern. Und nie mit meinem Anzug. Gibt doch keine Treppen, ha? Was zum Vorsprung? Sag das. Bin schon mal. Ich bin doch der Klettermax. Loslassen mit F. Bitteschön. Und mit Orfi. This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Das ist ja wieder typisch, gell? Ihr gebt mir Deckung und nicht der Vorwege und die Drecksarbeit erledigen. Warte mal. Ich nehme mal die da. Ja, da schau her, da haben wir da Treppen. Denk das. Und gleich mal in Deckung. Pass mir auf. Mal die Lage peilen. Ich sehe schon. Da ist einiges los, ha? Dann darf ich sagen, wir fangen an mit dem Totentanz. Schau mal. Weg das. Wen ist da? Reinspaziert. Wer noch? Jetzt könnte ich da eigentlich eine Granate werfen, aber das wird nicht so gut, oder? Pass auf, jetzt komm ich. Kommando. Wer ist da? Weg mit dem. Eine Runde schwimmen. Wer noch? Es gibt auf jeden Fall einen Haufen Munition, schön. Ach so, verstehe. Da springt noch einer. Da stirbt schon einer. Wer noch? Wer da? Hat ihn umgehauen.
Dann darf ich mir sagen, ich klau das Ding, oder? Patrick, wie schaut's aus? Ich würde sagen, die Luft ist rein, oder? Ja, das ist aber schnell gegangen, schön. Der hat aber geflogen. Alright, Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. We're going up to Ray's lockup in Westminster off of Union Drive West. Ist doch klar, dass ich fahre, oder? Ich mein, er kann's ja nicht. Bin der einzige fähige Fahrer da. Komm aus dem Weg. You ain't no fucking match for me. Ich hab Pillen an Bord. Ja, das doch. Was sag mal? They do not like to be robbed, I guess. Gesellschaft. Not many people Ich kann wenig vertrauen. That's a lesson I've Ja, learned. nur einer. Fucking Pacino said Der verrückte Witz. good thing I enjoy construction. What the? There's about some grenades in here. Having a good day? Ja gut, ich glaube, der hat die Schnauze voll. Scheiße. Ich hab einen Platten. Jesus! Einen platten Reifen. Jetzt muss ich gerade da diese Garage finden. Sollte irgendwo genau vor mir sein. What the? Ah, da ist. Ja gut. The stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico! Come over here. You work for these Mick bastards. Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Auf jeden Fall haben wir $7.500 verdient. Und jetzt mache ich. Wo mache ich weiter? Da unten bin ich. Jetzt kann die eigentlich. Wo gehen wir hin? Da her. Jetzt wird nämlich gleich am Sieg, gell? Sonst muss ich mal so weit fahren. Schaut denn aus mit einem Auto? Ja, sag einmal. Bist du wahnsinnig oder was, ha? Stay right there and shut up. Alter, Schlechte. So, Mann, ich mach jetzt. Kumpel, aussteigen. Me out, you bastard! Ja, steig aus. Ja, gut. Achso, Nebenbühne. Das war so eben ein versuchter Selbstmordversuch. Da ich mal sagen. Jetzt werde ich auf jeden Fall zu diesen Fragezeichen fahren. Und da wartet mir wahrscheinlich diese Michelle. Diese Verräterin. Einbahnstraße, ja gut. Das ist kein Hindernis. Oh Gott. Der Polizei frontal eingeknallt. So, mein, die ist da irgendwo. Kokatudel, du. Wo ist die? Auf der anderen Seite drin.
Da ist der Baustelle. Da können wir gar nicht durch. Da muss ich einmal um den Block fahren. Aber dann können wir zumindest aus den Radius raus. Weg das. Alter. Da waren ein paar, hä? Eine SMS von Peggy. Was möchten die? Was möchtet ihr? Da komme ich gerne um. Ein irischer Spinner. Winewood, geil. Da kann man essen gehen, aber dafür haben wir keine Zeit. Der Francis. Nico, what's this I hear about you running with Patrick McQuarrie now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him, for me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. Packy McQuarrie, Francis McQuarrie. It's all starting to make sense. I knew Irish families were big, but I didn't expect to run into brothers in a place the size of Liberty City. Yeah, just thank the Lord you ran into Packy and not my other brothers. Packy's just a hood, but Gerald is into some serious shit. And Derek is the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and Packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other McQuarries. Be careful what you wish for. Ja gut. Die zwei sind Brüder, gell? Ohne Dame ist halt der andere. Auf jeden Fall schau jetzt einmal da rein.